Look at these amazing looking Jaffna style dosa. Let's show you how these are made. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்னைக்கு யாழ்ப்பாணத்து ஸ்டைல்ல தாளிச்ச தோசை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making Jaffna style dosa, Mum's favorite. So let's show you how this is done. Alright guys, so to make the Jaffna style dosa batter, we're going to be adding 1 கப் உளுந்தும் அரை தேக்கரண்டி வெந்தயமும் 2 மணித்தியாரமா ஊற வச்சிக்கிறேன். இப்போ இத அரைப்போம். We have 1 cup of Urid Dal and half teaspoon of Fenugreek Seeds, both soaked for 2 hours. Now we're going to grind this up. இதுக்கு நாங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நைஸா அரைக்க போறோம். So we have added water into this. Now we're going to be grinding it into a smooth batter. Add as much water as you need to create the smooth batter, which we'll show you in a minute. பாருங்க நல்ல நைஸா அரைஞ்சிட்டு இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சா காணும். This is the type of consistency that we're looking for. As long as you get this sort of consistency, we should be good. So we can move to the next step. இப்போ நாங்க தோசைக்கு புளிக்க வைப்போம். நாங்க 1 கப் உளுந்து எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு நாங்க 2 கப் ரவை போட போறோம். So we have added 2 cups of Semolina. The ratio we follow, that Mum just said, is for 1 cup of Urid Dal that we use for the mixture, we're using 2 cups of Semolina. இதுக்கு அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிறேன். Half teaspoon of turmeric powder. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. உளுந்து அரைச்ச கிரைண்டருக்குள்ள 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி நான் அதை கழுவி போட்டு அதை இதுக்குள்ள ஊற்ற போகிறேன். We have added 1 cup of water to wash the remaining mixture in the grinder, and we have added that in. இப்போ இதை நாங்கள் கலப்போம். இன்னொரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். So we have added another half cup of water, and then we're mixing that up. இதை இப்படியே மூடி வச்சுட்டு நாங்கள் 6 to 8 மணித்தியாரம் அப்படியே புளிக்க வைக்க போகிறோம். So you're going to let this ferment for around 6 to 8 hours, close to a warm place like a radiator. If possible, leave it overnight. இப்போ 8 மணித்தியாரம் ஆகிட்டு புளிச்சிருக்கணும். திறந்து பார்ப்போம். பபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கு. So it's been over 8 hours now. Now we have opened it and we're going to mix this up. இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு. கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நாங்கள் இதை வந்து லூஸ் ஆக்குவோம். So the mixture is a little bit thick, so we have added a bit of water to loosen it up. இந்த இடத்துல நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கலாம்னா உப்பு காணமாட்டு உப்பு காணாட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போடலாம். Check the salt. If you need to add more, add it now. So now we're going to be frying some onions and some other spices, and then we're going to be mixing it into this before moving to making the dosa. இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே தாளிச்சிட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் தோசையை சுடுவோம். 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் சூடாகிட்டுது. இப்போ இதுக்குள்ளே அரை தேக்கரண்டி கடுகு போட போகிறேன். So we got 3 tablespoons of oil heated up. Now we put half teaspoon of mustard seeds, 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம் போடும். 1 teaspoon of cumin seeds, 3 இருந்து கருவேப்பிலை, 3 sprigs of curry leaves, 4 செத்த மிளகாய் வெட்டி வச்சிக்கிறேன் அதையும் போடுறேன். 4 chopped up dried chilli, 15 சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன் அதையும் போடுறேன். 15 sliced up small onions. இப்போ வெங்காயம் இன்னும் கொஞ்சம் பொரியும் வரைக்கும் நாங்கள் வைக்கணும். So we're waiting for the onions to cook. இப்போ இது பொரிஞ்சிட்டது. இப்படியே நாங்கள் தோசை மாலை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். So this is done now. Let's mix this into the dosa mixture. So now we're going to mix this up and then we're going to fry the dosa. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து தோசையை சுடுவோம். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் போல் நல்லெண்ணெய் விட போகிறேன். நான் நல்லெண்ணெய் விடுறேன். நல்லெண்ணெய் வந்து நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும், நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு விருப்பம்னா நீங்கள் நெய்யும் விடலாம். நெய்யும் நல்ல வாசமாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும். So we waited for the pan to heat up, and then we've now put the dosa batter in. We took 1 scoop of the mixture from the ladle and we are putting it in. Now what Mom said is we can add either ghee or sesame oil. In our case we added sesame oil because it's healthy for you as well. இப்படி நாங்கள் ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு வச்சு போட்டு நாங்கள் எடுத்து செய்வோம். So we flipped it over now. We're going to leave this for about 30 seconds and we're going to take this out. So that's now ready. So now we're going to repeat this process
for the rest of the dosa mixture. And once we're done, we'll get back to you guys. Alright guys, now we are done. Just look at these Jaffna style dosas. Looks amazing. Let's try these out. Let's try these out. Bit of chutney. Let's try it. Alright, let's try these. Wow, that's delicious. Jaffna style dosa. Different from the normal dosa. A lot of different mixes within the dosa itself makes it a lot more delicious. Gotta try these out. Alright guys, amazing simple recipe, Jaffna style dosa, Mum's favorite, and there's a reason why. This is delicious. You gotta try these out. I hope you try them. For the chutney, we have a recipe for that. There's a link in the description below. Check it out. You'll see how we made that exact chutney. So that's it for today. I hope you liked the video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, show some support. And that's it for today. We'll see you next time. Bye. Bye.